Hello everyone and welcome back to Dramatical Murder. If you haven't watched the previous episode, please check that out. Or if you want to start from the beginning, I have a playlist. If you just stumbled upon this video and you're like, this game looks interesting, but you don't want to get spoiled by the game, links in the description. There is a demo. Check that out if you want to see if it really is the game for you. Or if you want to follow us into the future, see what's gonna happen. Subscribe, turn on notifications by clicking the bell icon. We would love to have you. If you didn't know, I have a Patreon. You get early access to videos and exclusive access to other things. If that interests you, check that out. We would love to have you. Let's go in, because we did stop at a part where things are getting very, very concerning and very interesting. Let's go. I hear something. There was some rattling of chains, I think. Oof. I opened my eyes to a dull pain in my skull. Where am I? Ryuuhou's apartment, the place I was before. The same place I was before? Did I read that right? Oof. He moved me. I'm laying face down on the futon. Paper lanterns flicker, casting shadows that dance on the walls. Oh sh. I try to look towards the voice, but my body won't move. My arms and legs are numb, like they don't even belong to me. I remember drinking tea in Ryuuhou's apartment. He must have drugged it. Fuck. まだ体に力が入らないだろう。無理に動かない方がいい。怪我をするし。Oh wow. 喋ろうとしたら舌を噛むよ。That tea must be strong. Shit. I'm trying not to cuss in the first 5 minutes. My bad. Ryuuhou's tone is gentler than before. It gives me the impression of a man preparing some kind of ritual. I have a bad feeling about this. I hear a sound like pieces of metal being struck against one another. And there's this smell, like a mix of ink and antiseptic. Oh, are you gonna- he's gonna- is he gonna tattoo us? 喋らない方がいいよ。何するつもり。そうだな。簡単に言うと、俺の研究を手伝ってもらいたい。研究なんて呼び方、本当はしたくないんだけどね。入れ墨は俺の全てだから。この背中に俺の花を刻んだら、どんな風に君の生命力を吸い上げて開花するのか。Sorry if I missed out. In Japanese dialogue, hard to know when to stop. I feel him roll my shirt up, then something cold against my back. No. Is that Ryuuhou's hand? Cold as ice. Then he holds a long, thin tool in front of my face. Oh, why you gotta show this off? ほら。これが君の皮膚を貫通して、奥まで Oh, 墨 you're を kidding 刻むん me. だ。There's gonna be action happening. This is the action music. A brush? No. Several fine needles protrude from the end. That's going into my skin? I have to get out of here, but my body refuses to move. ダメだよ。辛いのは君なんだから。Ryuuhou's tone is chiding. He sounds genuinely concerned. I hear him stand. ちょっと足りない道具を取ってくるよ。おとなしくしておいで。F you, man. I hear the sound of footsteps on tatami followed by the opening and closing of a door. くそ。I have to do something. I try to force myself up, but my arms and legs give out almost immediately. My throat is parched too, so it's hard to even swallow. But this is my only chance to escape. Aoba. As I struggle again to rise, I hear the door open. Ryuuhou? I hear something patter across the tatami, and then something soft touches my bare back. Aoba. Oh my god, Ren! Ren? The blue ball of fur jumps down in front of me and licks my face. どうしてここに。 Wow, he's actually really good at talking. Especially since Ryuuhou said oh, if you talk, you might bite your tongue, and it's like, here's Aoba talking. like a champ. 途中でカバンから抜け出して
外へ助けを求めに行っていた。 Oh, thanks, Ren. 助けを誰に I mean, the only person to help you. Hopefully, Koujaku, please. アバ Oh, thank God. 公爵公爵を探し出すのは骨が折れる仕事だった。 Since he never says where he's going. Now you know your consequences, Koujaku, please. お前最高 Ren's tail wags happily. Oh, thank Aoba. God. 大丈夫か This is you. This is on you for being secretive. Koujaku leans over to look me in the eye. For a moment, the incident at Glitter flashes through my mind. But it vanishes the moment I see Kojaku's worried expression. 動けるか Nah. 起き上がれねなんか薬盛られててちょっと待ってろ He pulls my shirt down and wraps... I can read. He pulls my shirt down and rests my arm around his shoulder. Then he slowly helps me up, supporting me by my waist. With Kojaku's assistance, I somehow managed to get into a sitting position. My arms and legs are still numb. I keep feeling like I might fall over at any moment, and breathing is a little difficult. 辛いか Man, I can't feel shit, apparently. 大丈夫 I keep cussing. Is it the 5-minute mark? Yeah, okay. つかこの部屋 Look, I know something's up, but we gotta get out of here. Koujaku surveys the room with obvious disgust. When he sees the tattoos, designs, and the tools lying next to the futon, a quiet anger sparks in his eyes. ああ悪い胸くそ悪くなる部屋だな早いとこ行こ Oh, stop lying. His scowl vanishes when he notices me staring. He then plants his feet and starts to lift me up. And that's when the door opens! うおやおや Oh, frick off. Ryuuhou is staring at us wide-eyed. 主の犬間に泥棒かな随分堂々としているようだけど てめえ Koujaku lets me go and stands, staring at Ryuuhou with terrifying intensity. I can practically see the rage raising from his body like black flames. やっと見つけたぞ What? What the hell? Ryuuhou touches the hand to his lips, thinking. 失礼だけど誰だったかな Ah, you're kidding? 青葉くんの知り合いなのは確かなようだけど We're not friends. Excuse? とぼけんじゃねえ忘れたとは言わせねえぞ俺は俺のせいこいつを忘れたのか Oh. Oh. Koujaku pulls back his bangs. In the light of the paper lanterns, the right side of his face is laid bare. He has a tattoo there. So it's not just his back. Seeing it, Ryuuhou's eyes begin to sparkle. And then he grins. わざわざとぼけてやってただけだよ忘れるわけないだろう公 It's a little 爵 creepy. お前の入れ A 墨 lot を creepy. まだどこにも Especially with 傷のついていない Koujaku's ま not っ into さら it. なお前の肌に彫った俺の Oh. 未完の Oh, 最 what's 高 this 傑 music? 作 Sorry, I'm talking. I don't care about him. うるせえ黙れてめえは青葉に何しやがった 何もしてないまだねいよいよこれからってところだったんだけどお前の邪魔が入ったお前がプラチナジェイルに入ったことには気がついていたよおとといここの1階のダンスフロアにいただろうその時に見かけたただ俺からは声をかけずにおいたお前が俺を追ってこなけりゃ意味がないからね And he was. てめ Koujaku's voice quivers with barely contained rage, and this is the most animated I've seen Ryuuhou yet. Koujaku's tattoos. They're Ryuuhou's work? 歪みがない
ってことはね。つまり滑らかでまっすぐってことなんだ。まっすぐなものってね、 Gross. 逆に言えば根元から歪みやすいんだ。 Gross. 耐性がない。そこに俺の針を打ち込んだらどんな風に歪むのか、まっすぐなお前の心はどう曲がるのか、それが見たくて俺はお前に全身全霊を込めて掘ったんだ。これでもかというくらい俺自身を込めてね。黙れっつってんだろうが。Ryuuhou titters gleefully. 忠告忘れちまったかな。あの時俺はお前に気をつけろと言ったはずだよ。そんなに怒りに身を焦がしたりしていいのかい。 Oh. でもまさか本当に俺を探し出すとはな。とんでもねえ執念だ。恐れ入ったよ。 Wow. That 全く恐れ入った。 Ryuuhou takes a step back. てめえ逃げる気か。やっぱり俺の目に狂いはなかった。お前は思う存分 My bad. 俺へ Not の really. 怒りをこじらせるといい。腹をくくろうぜ。俺もお前も。 Ryuuhou! Oh, come on, Koujaku. In the blink of an eye, Ryuuhou spins and flees the room. 待て。 Wait! Aoba! Koujaku tries to give chase, but I grab his sleeve. I can't let him go like this. I don't know why, but I feel it in my gut. 離せ。 No! 嫌だ。 Yeah! Ryuuhou! With a roar that strikes me like a physical blow, Koujaku tries to tear his arm from my grasp. I hold on tight, or I try to think of another way. I hold on tight. I'm gonna have to save here, apparently. Koujaku! I have to save here, apparently. We're gonna save here. Just in case. I cling desperately to his arm. 離せ。離せ。ダメだ。 Koujaku is lost in his rage. I need to stop him. My head. No, not now. I have to stop Koujaku. Koujaku. 公爵。落ち着け。 Oh, wow. That was weird. Pushing through the pain, I managed to get out a cry that stops Koujaku cold. Aoba! Slowly, Koujaku turns. I can tell from his expression that his anger has subsided. Relieved, I collapse onto the futon. Relieved, I collapse onto the futon. Koujaku races to support me. 大丈夫か。 Dude. つか、お前こそ大丈夫なのかよ。俺は。 Koujaku pauses and lets his eyes wander around the room. Based on what I heard, Ryuuhou was the one who did Koujaku's tattoos. I don't know if it's related, but Koujaku seems to truly hate Ryuuhou enough to lose his mind. Why did Ryuuhou tattoo Koujaku? And why does Koujaku hate him so? It feels like it should all connect somehow, but I just can't put it together. Koujaku is silent for a moment before looking up at me. まず、お前に謝らねえと。 Oh, come on, let's just get out of here. 昨日も俺はお前に。とんでもねえことを。 Oh, what's this? コウジクさん Oh, nice. 無事ですか？ Suddenly the door bursts open and two men enter shouting.
Koujaku smiles at the sight of them. お前ら遅かったじゃねえか。すみません。 They're Benshigiri members, as I watch several more file in behind them. お前らどうやってここまで。 We're no longer alone! 旧住民区の警官に口聞いてプラチナジェイルへ入れるように動いてもらったんだよ。 I remember hearing that Benshigiri had police contacts, so that's how they got in. 近々東への特別記念イベントがあるだろ。その時に警備の強化として旧住民区の警官も借り出されるらしくてな。その増員分として警官に偽装して入ってきたってわけだ。イベントの間の一時的なもんだからチェックもそんなに厳しくねえしな。とは言ってもですよ、正直いつバレるんじゃないかとヒヤヒヤしましたよ。本当ですよ。身元の認証するたびに心臓が口から飛び出るかと思いました。そうか。でも無事だったからよかったじゃねえか。すね。しかしあの野郎さっさと逃げやがって。 Angry face. He must mean Ryuuhou. お前本当に何もされてねえんだな。 Well, besides drugging us, scaring us, traumatizing us, you know, the usual. ああそうか。くそどこへ行きやがったんだ。 Can we concern ourselves with that later? あの野郎ってもしかして着物を着てるやつですか。そうだ。それなら外で待機させてたやつが追ってます。慌てて出てきた着物の男が怪しいってんで後をつけるって He 連 was 絡がありまし shady た。 as hell. I love everyone being like, that man is shady. よくやった。上出来だ。 I love them. That's been shady for you. They're known for their teamwork. 着物のやつの行方は後で連絡があると思います。他のメンバーはひとまず倉庫に待機させてます。裏口のキーを警官から聞いてるんで。そうか。それじゃあ他のやつらと合流するぞ。いつまでもこんな胸くそ悪いとこにいたくねえからな。おっす。アーバ動くぞ。いけるか。 We'll see. よっと。 Koujaku puts an arm beneath my shoulder and helps me up. 青葉さん大丈夫っすか。悪い。 One of Koujaku's guys takes my other shoulder. 俺は青葉さんのカバンとオールメイトを持ってきます。 Oh, how sweet. 頼む。はい。俺犬好きなん I で。 love dogs. No. Stop it. No, stop it. よし行くぞ。 Ryuuhou's drug hasn't worn off yet, but at least these guys are here to help. Together we leave the club behind. Ew. We proceed through narrow side streets until we reach the warehouse district. The light and glamour of the main street is just a haze in the distance, and there's hardly anyone around. After we're sure that no one is watching, we approach the back door of one warehouse. I feel like I'm saying warehouse wrong. One of the guys unlocks it with his coil and we step inside. The warehouse is massive and filled with stacks of huge boxes. As the door closes behind us, several men emerge from the shadows, the Benshigiri members who were waiting for us. Backslaps are exchanged, everyone starts celebrating the successful rendezvous. The drug is finally starting to wear off. I can move again, so I sit down against the wall. Still, what an ordeal. As I'm resting, Koujaku walks up to me. He just finished talking with the others. 体は大丈夫。 Yep, I can move things. あ そうか。 He sits down next to me. Oh, we're gonna have a talk. I don't know what to say. I'd forgotten amid the craziness, but I still haven't figured out where the two of us stand. Koujaku seems similarly at a loss. アオバ Yes. Koujaku breaks the silence. He turns to look me in the eye. まず謝らせてくれ。謝って済むことじゃねえのは百も承知だ。
だが本当に悪かった。 I feel my lips tighten. Is this how I want it to play out? I've thought a lot about my relationship with Koujaku. There's a lot I want to say and a lot I want to ask. But I feel like I have to be the one to start. I want to know more about Koujaku, but that means sharing my feelings first. I have to go at his pace, just like he's always done for me. It can't be one-sided. We're not little kids anymore. It's time for honesty. コウジャク、俺さ、 As straight as you can お get. 前にちゃんと言わなきゃいけないことがある。A tinge of fear flashes across Koujaku's face. 俺はお前のこと昔から知ってるし、そのせいで何でも知ってる So ような気 like, にな we っ go た。 back forever. I kind of feel like I know everything about you. Sorry, that was a voice that popped into my head. けど俺、前も言ったけど、実はお前のこと全然知らねえんだよな。青葉、どんだけうぬぼれてたんだよって話だよな。でもそれを思い知ったらすげえショックで、最初コウジャクはなんで俺に隠し事なんかするんだろうって思ってた。 Oh, we love character development そういう in the 話 main じゃないんだよ。 character. お前にはお前の事情があって、俺に話せない理由もあって、俺はまずそれを分かってなかったんだ。それでも一度は物分かりのいいふりして、お前のこと信じて待とうって思った。お前が話してくれる時まで待とうって。お前が島にいない間、どこで何があったのか、そして今どうなってるのか知りたいんだ。話すのがどうしても嫌ならいいけど、いや、 Actually, no. よくね。 It's not okay. そういうのはもうやめた。 Oh, Aoba. I love コウジャク、 I love this. 話してほしい。お前のことを俺に。 Come on, Koujaku. Oh, please. Koujaku looks down, saying nothing. If he still refuses to tell me now, then it'll truly be time to throw in the towel. I've said my piece. I'll accept whatever comes of it. After what feels like an eternity, Koujaku slowly lifts his head and looks at me. 分かった。話す。まさかお前をそんな気持ちにさせてるとは思ってなかった。ただお前を巻き込みたくねえ一心で、それで黙ってたんだ。 Well, we hear in your shit. それに正直、お前に知られるのが怖かったってのもある。 Yep. だが結局はお前を巻き込んじまった。劉邦もその因縁の一端だ。 Hold into this enemy. ここまで来て今更隠すつもりはねえ。俺も覚悟を決めた。 Determination. だから聞いてくれ。ああ、 We met each other's eyes and exchanged a nod. 俺がおふくろとこの島を出てった時な。あの時俺は本土の実家に戻ってたんだ。お前は知らないだろうが、俺の実家な、 Ah. ヤクザなんだよ。そうだったのか。ああ、俺は組の跡継ぎだった。つってもおふくろは妾なんだけどな。正妻が子供を産めねえ人でよ。代わりに俺が跡継ぎってことになった。だが俺は後を継ぐ気なんざなかったし、おふくろも正妻からのいじめがひどくてよ、すっかり疲れちまって、それでこの島へ逃げてきたんだ。まあ結局は呼び戻されて、それで Oh. いろいろあってな。おふくろもその時に死んだ。 Oh. His mother's dead? I met her countless times when we were children. She was a kind and wonderful person. The revelation is so sudden, I don't know what to say. Koujaku sighs. Oh god. Oh, 顔の入れ墨はさっき初めて見たんだよな。なあ、でも背中のは知ってる。見たのか？いつ？
When you were showering. 俺が吐いちゃった時にさ、お前の着物も汚しちゃって、 When you're それ washing. でお前風呂場で He was 着 telling his 物 hair 洗って though, ただ so ろ。 like. あ Oh. あの時ドアがちょっと開いてたんだ。風呂入ってんのかなって軽い気持ちで覗いて、その時に盗み見るつもりはなかったんだけど、ごめん。なるほどな。まあいい。背中のを見たとき驚いただろう。そうだな。背中も顔も入れ墨は実家に戻ってた時に入れたんだ。強制的にだけどな。掘ったのはあいつ、劉邦だ。あいつは親父に気に入られてて、それで俺にも墨を入れるように親父が言ったんだ。こんなもん背負いたくなんかなかったのによ。因果と言っちまえばそれまでかもしれねえが、家系だの跡継ぎだのクソくらえってんだ。 He presses a hand to his forehead angrily, crumpling his bangs. 劉邦の野郎。お前が劉邦と喋ってるのを見た時から警戒はしてたが、まさかあいつが本気でお前に手出すとは思わなかった。さっきのお前の姿を見た時、心臓が止まるかと思った。だからあそこには近づく Hey, な you って言 can't ったん blame だ。 me here. You weren't sharing. Wait, after he saw me talking with Ryuuhou? それってあのクラブの前で俺が劉邦と喋ってた時のことか。ああ、見かけたのは本当に偶然だけどな。俺はここに来てからずっとあいつを探し回ってて、ここに来た時に声かけてきた二人組の女いただろ。おう。女のうちの一人が首に劉邦の入れ墨を入れてたんだ。あいつの彫り物は特徴があるからすぐわかる。独特の霞んだような青みが出る。それで俺は劉邦がここにいるって確信して、女から劉邦のことを聞き出そうと思ったんだ。だから女に会いに行ってたのか。ああ、お前には悪いが、正直あの時は劉邦のことで頭がいっぱいになってた。おふくろが死んでからあいつはずっと行方をくらましてたんだ。入れ墨のこともあったし、俺はあいつをとっ捕まえてやろうと思ってた。ところがあいつは本土じゃいくら探しても見つからなかった。俺の気は収まっちゃいなかったが、俺もいつまでも引きずってちゃいけねえって、そう思ってまた緑島へ渡ったんだ。なのにあいついきなり手の届くところに現れやがって、しかも青葉にまで。 I was wondering, like, I wonder why I like Koujaku talking, and it's because he actually talks pretty fast. his like the way that I think they directed him to talk was it's like a little faster than the other characters. He trails off there. A dark shadow falls over his eyes. 俺は劉邦が許せねえ。入れ墨ってのは一度入れたら完全に消すことはできねえ。死ぬまで一緒にいるもんなんだ。いくら親父の命令とはいえ、そんなもん入れた野郎を許せるわけがねえ。あいつは入れ墨を掘ることを心底楽しんでる。裏を返せば入れ墨以外はどうでもいいんだよ。相手が泣こうがわめこうが、危機として針を刺す。ただの下道だ。それにおふくろが死んだ原因はあいつにもある。 Wow. 本当は忘れるつもりだったんだ。どんなに憎んで恨んだところで何も返ってきやしねえ。あとは時が押し流してくれるのを待つだけだってな。なのにあいつ今さらのこのこ現れやがって。
どんだけ人のことをコケにすりゃ気が済むってんだ。ちくしょう。 I feel like you getting angry is not a good thing. Ooh. Koujaku suddenly punches the wall. His fist trembles faintly. あいつのことになると頭に血が上ってわけが分からなくなっちまう。お前にも嫌な思いさせちまった。自分でもおかしいってのは分かってんだ。だが不本意にしろ何にしろ俺はこの入れ墨を背負っちまった。 Oh, but you don't have to do this だからこれ alone. は俺の業なんだ。こいつがある限り俺の中の憎しみや怒りは消えねえ。だからケリをつけてんだ。蹴り？ああ、俺とあいつとのケリだ。 He's out for blood. だがこれは全部俺の都合だ。お前には関係ねえし、 Oh, come on, これ以 Koujaku. 上 You は don't have 巻 to き込 do みた this くね alone. え。ケリも俺一人でつける。 I'm all in for kill this fox man. だからお前に迷惑は。バカにしてんのか？ I look straight into his eyes. いつ誰がお前のこと迷惑だなんて言ったよ。You know. Koujaku looks down, perhaps ashamed. 俺の答えを You knew. お前が You 勝手に knew 決めるな that よ。 Aoba wouldn't freaking 俺は just お前 let の you こ go と on your own. 迷惑だなんて思ったことないし、今も思ってねえよ。 Man, this is why you two have to communicate. Oh shit. 今本当に話が聞けてよかったってそう思ってる。これでやっと Aw. 俺がお前のために何ができるか考えることができるって。 I love this conversation though. It's great. 話してくれて Hmm. ありがとな。 You should show the voice.青葉。 Oh no, you two are gay. この間さ、久しぶりに昔の夢を見たんだ。夜になってもばあちゃんが帰ってこないから俺が泣いてて、そしたらお前が探しに来てくれて、いつもお前俺のことを探し出してくれただろ。俺あれすげえ嬉しくてさ、 Oh, I was gonna say superhero. いつも助けてくれる日、 Oh, babe. Oh, the face. 頼れる兄貴って感じだったんだ Oh, よ。 it's so good. Oh my god. I love that they do that with the surprise. Shit. だから今度は俺がお前を助けたい。お前この間言ってたよな。俺が抱え込むとこがあって言わなきゃ気づかないから言い続けるって。それ俺もそうすることにした。お前が抱え込もうとしてたら俺を頼れ、巻き込めって言い続ける。 What a pros are それが for. 俺たちの中だろ。なんだかんだで俺だって結局お前のことを巻き込んじまってるわけだし。 Oh man. I stopped there and studied Kojaku's face. He's been frowning the whole time, but now he sighs and laughs. な、いや Oops, sorry. ここに来る前な、何でもいいから話せってお前に言ったことを思い出したらなんかおかしくなっちまって。言ってる本人ができてねって最高にか Ah, っこ both 悪いだ of ろ。 you are lame. 俺ら You guys were 似てるのか pretty もな。自分のことになる similar. と Ah, fuck. まるっきりダメになるとこと I か。 love them. そうかもな。昔の話って言えばよ、俺この島に久々に帰ってきてお前を見たと Oh? 実は結構驚いてたんだぜ。驚いた？なんで？あんなに小さかったお前がすっかり大人になっちまったってな。当たり前だろそんなの。 That's kind of yep. あでも本当に驚いたんだ。俺の知らない青葉がいるって。 Koujaku flashes me a tender smile. お前は気づい Oh てな no, かったんだ that ろうが、 face. 俺も見たことないお前に戸惑ったってことだよ。 Oh. 似た者同士。 Oh no. そういうことだな。Ah, shit.
でも俺は島に戻ってきたお前を見た時あんまり驚かなかったな。 You seem pretty much the same. 変わってないと思った。ひでえな。成長なしかよ。I mean, starting off, I think like Koujaku was pretty mature anyway. そうじゃない。さっきも言ったけど孔雀はいつも俺を助けてくれる Oh, you were my hero. ヒーローだったからさ。 Oh, ヒーロー？そうだよ。 oh no, he's blushing. Oh, なんだよ。 no. Oh my god, no. おう。だから島に戻ってきた孔雀も Oh my god, he looks 昔と sad. 変わ What's らない happening? 俺の知ってるまんまの孔雀だって思い込んでた。それでお前に甘えてたんだな俺。変わってねえよ。何も。 Koujaku looks at me affectionately. 確かに俺たちは離れてる時間があった。が、俺たちの本質は何も変わっちゃいねえよ。ただ大人になっていらねえこと考えるようになっただけで、俺は俺、お前はお前だ。そうだろ。なあ。 I nod, and Koujaku offers his hand with a smile. 仲直りの握手だ。昔はよくやっただろう。こうやって手つないで。Koujaku wraps his long, slender fingers around my hand. それでお前いつも俺にこう言うんだよな。 No, no, I'm gonna die. It's a childhood thing. 負けるな。 Shit! Ah! Ah! It's so good. そうだったっけか？ Yup. そうだよ。よく覚えてる。お前にそう言われるとさ、 braver. なんか力が湧いてくる気がして不 No. 思議だったな。そうか。He smiles bashfully. お前、これどうしたんだ？ What? Where? What? Where? 何が？首のとこ。なんか赤くなってるぞ。It's nothing. 虫刺されっつより太めの針で刺したみたいな。コウジェクさん Okay. Just then, one of the Benshigiri guys runs up. Koujaku and I quickly pull our hands apart. おう。 No gay Dosa. here. Nothing. What's up? We're gonna stop here. We'll stop here. We're technically entering a different scene. So, whew, that was a long one for me. Thank you everyone for joining me. If you're interested in playing the game yourself, I have links in the description. If you don't want to miss the next part, subscribe, turn on notifications by clicking the bell icon. We would love to have you here. And thank you to this month's patrons. Thank you so much for your support. It means the world to me. If you're interested in becoming a patron, getting early access to videos, getting exclusive access to other things, check out my Patreon, links in the description. Hopefully I'll see you there, and I'll see you next time. Bye bye.